This recently discovered film is another piece of evidence. It's possibly the only surviving footage of the actual deportations. It shows Armenian orphans on the march towards Syria. Many of these children were raped or murdered. Others were sold to Bedouin tribesmen. Most perished in the caves of Deir ez-Zor. In Turkey continued after the end of the First World War. Greek-populated Smyrna, the biggest Christian city of the Ottoman Empire, was put to the torch. The last surviving Armenian community also lived in Smyrna. Protected by French warships, they, like the Greek inhabitants, took to the boats, never to return. Out of the ruins of the Ottoman Empire rose Kemal Atatürk, the founder of modern Turkey. His state, built as it was on the ideal of military virtue, couldn't admit to the shame of the genocide, even though it wasn't directly responsible for it. During this move, some of those who were asked to leave the area, they suffered, no doubt about it. And in some cases, possibly, the Turks who were being killed, they defended themselves too. So both sides suffered, from the event. But the allegation which is made that 1.5 million people are massacred, there is a genocide, this is entirely a big lie of the century. But all over the Middle East, in the 1920s, there were thousands of Armenian orphans who'd experienced the genocide in their own flesh. With the Bolsheviks snuffing out the independence of the former Russian Armenia and putting an end to free speech there, it was left to these children, who were later resettled all over the world, to keep the memory of the genocide fresh. Some orphan children came to an Armenian school that had been set up in Constantinople in 1879 and finally ended up here, in Paris. Many of these children are the descendants of those orphans. The twin facts of the genocide and their survival of it are of immense psychological importance to the Armenians, as indeed is the Holocaust to the Jews. Armenian children here, as in countries around the world, experienced the genocide directly through the memories of survivors. Madame Yuraper Eftian can recall for them the horror of people burned to death in the caves near Deir ez-Zor. Վերջը կետնա հորմը, կետնին դագը, կասկնակ ինչը, մաղարա մդարին, ադդեղը պրնազը հոդն է դեսել գնետեին. Արապ մեգավ, ինձի, բիդի պրներ ինձի նեդերն տունաղդոդ էսուսի արապերը սորվել էի. Տունաղդոդ էսուսի, միտը բիր ինձվիսի, ես սատգեսա թորինի վեչը. Սատգեսա արյունը վազեց ճագադես. Կացինք վարը, ինչ տեսեմ, գդագը դվերեն, գայրեն գոր ժողովուրդով, ֆուլը սրամ, տրամ գսեմ գոր, տրամ դվեք. Ինձ եղավ մեկը, սաբոր, ֆուլը սուսավ. Ֆուլուսնալ տրամուսել է, մանդի ֆուլուսուսի, մեկ հատ շաբիկ կար վրաս, ակուսներս բայեր են, որ ոչ մունամնա հակնիմ, ասի, ընտեղ սիրսավ, տունիմ կույր սեսսավ, կույր դամնս պամուդուր հակնիմ, որ գիդամ կույր դամսի, ասա, որ Մահամեդին վրա երսում գունեմ, որ տու կույր սեսսավ, ինձի, շուվա մգա պես մեջկես, ինձի, իր հոր եղբորը դղանալ վերներ,
քաշեց դուրս անեցից ատորեն 24 շաբաթ ոչ կերեց ոչ ջուրխումեր ենք օդեմ մնացել եմ ադգից վերջի երբ որ դեսամ այդպես է մեմնալ դեսամ ժանդարմա մուկա երբ որ ժանդարմա մուկա ինքը փախավարաբը ես հատկացի մեր մորթած գնիկներուն շոժուկներուն մեջ ու մարգեսա գեդինը Կուտը բաղորդյուն ինքես Հուզեց կեզ այս դեպքը շատ ուզեց կնաս մոտնագաբլի 24-ը ինչու համար Կանի որ հայերուն չարդն է և մենք գալհայենք և չենք կնար բորնալ Այո չենք կնար բորնալ Բայց թուրքերը հաճոկեցան իրենց նպատակը հաճոկցուցին Այո Ինչ ծևով հաճոկցուցին Ամեն մեծ կնելով և տանակներ առնելով խոանոցներ են